katu balamusa kuboneka na namba buzaako buli omuwali mu bitundu ebyenjawulo mu ggwanga waliwo bannabusiya abatera okuba nti batugobera wamunze ne Tamale Mirundi mbeebaza okuba nti mubeerako omukulu Isa ebusiya awo n'abalamu ne Uganda abali mu Kampala mu bitundu byonna ebyenjawulo abali mutala w'amayanja abali ku lukalu lwa East Africa ne Africa mwenna mbeebaza okuba nti mugobera STV n'okuba nga naffe mutugoberera nga mutambula naffe tati nkataga emanya program the sharp talk nompu na Tamale Mirundi batutuuse mu kaseera kano mutabani wa Yohana wamu n'omukyala Mamoli n'amatovu mbeebaza okuba nti mwatutere kkula era nga olunaku olwaleero agenda kuba anniversary gyakuza agenda kuba gitubuulira yenna yambadde Benz era nga tulaga nti waliwo ensonga gyagenda okuba nga bona naye nga tulina okuba nti muto okubanga ajja ensonga eri mu ggwanga ya bijambiya ebifuuse ebijambiya wamu n'okubanga nti nno tubunamu n'oluvuvu mu lugwa nti waliwo abakyusiddwa okuba mu bifo ebyo jakuba tubitegeera wamu n'okubanga polisi yavudde nebeera nga yeetondera bannansi nti yavayoletinga SOPs mu kuzika kw'omukulu omugenzi Paul Okech yavudde yagamba nti yabeetondera wamu n'okubanga nabo baba bagamba nti ebintu bikyukemukko tamulimitiziddewo nebirabira abo tugenda kuba tukoonako ebintu byonna era wamu n'omukulu tafutamiteeka tubikoonako era mubirire temuva ku STV kamute atandika okubanga anyumyako naffe ekizibu kyammwe kye muyina abantu ba Uganda baagadde nnyo ssente abaganda bagamba nti ennume tekula emu abakula ennume tebakula emu abayagala kulya kati wano Museveni yekka ye musajja eyasobola okupaseveyalinga Nyerere yali ne banne bali abiri musa balanika abiri musa Museveni was vice president okuyita mu mitende Museveni agenda okutuuka e Kampala nga Folunasi ina amagye kasanvu Museveni quarreled with Mugwisa and Paul Muwangati Kalisize waffe gye banzaala nga tebawandiika baana Baganda balinda ba milisia. By the time Museveni arrived in Kampala ina Folunasi kasanvu the largest army did he top of the government Museveni vice president ne bamuhumiliating nemukwatira ku road block nemukyala we n'omwana we did he overreact Museveni ne balowooza nti atandise n'okuzimba ennyumba he went into the elections constituency ne bagirimandalinga he kept his cool kati omusajja omulala alina perseverance ya Museveni izimi I fought these people for 8 years. I rejected the job. Tombulira. Era nze mbagamba nti Bible ffe tugamba muyina amaaso birina amaaso naye tebiraba birina amatu naye tebikola ki tebiwulira. Let me tell you when these people fabricated a tape against me and took it to the president Anakalema atudde wali did they know that at one time they will need me? Now, after 8 years, the organic case is rotating on me. 2 days ago, they completed their defense, submitted their defense using their lawyers. The argument now is, are you going to testify in The Hague or here? Or previously, bali Museveni on Zoom. Their lawyers asked the ICC, can we see the witnesses and cross-examine them? ICC has insisted you will meet the witnesses against you in The Hague. All of these people have abandoned. The case now rotates around the doctors who are killing people and extracting their organs, a minister. No, kana obutuuka kali bwe kati. The rest have run away. It is me now what is the key. Why do we pay? Nentwe yako, nentwe. Fakati nkubuuza. Did the people realize that 8 years ago I abused for their case? Did they not at that time that I was recording them? And they have made matters worse. Why? The money they are raising for lawyers is collected from medical doctors who are still carrying out the same scam. Bikyatambula bikyagenda mu maaso. Era mbalikodinga. Chairman waabwe yatambudde. Manyi gye yajja eddoola emitundu baddokita batudde kati baakisigalamu bokka kye batuddeko. 8 years ago, did they realize
kati ffe Abaganda kyova laba mbagamba nti abawesitaani balina ekizibu tekirina ensonga nenkwita nenkugula. Abaganda tulina eddogo n'emiteego. Omuganda agamba nti gwosusse emmwanyi omusanga ku mayanja ng'awungula nga yawungula kati mutemukimanyi. Mayanja was a huge river. To cross Mayanja you had to use a canoe. Okay. And the canoe making originated from Basoga. Omusoga yasooka okuteeka eryato ku nnyanja. Canoe making is the technology of Busoga. The dance you see aga amazina g'Abaganda ge bazina waliwo Nankasa ne Bakisimba temugaawula. Nankasa ne Bakisimba temugaawula. Waliwo ag'embaga ag'omugole gano ge bazina nga bannandujja bafumita bati bagira bati. Ago gambaga gasomesa mugole. Nankasa kuzina buzinyi bwe bati. Kakati Nankasa was developed is a Kisoga dance that was corrupted by Baganda. Kakati omuntu yasooka okuteeka eryato ku nnyanja yali Musoga. Canoe making is a Kisoga technology. Okay. Kakati olw'okuba Abaganda bali tebamanyi kukola maato, but eventually baagatwala nga n'omuduumizi wa empingu ya Buganda ye Gabunga ow'ekika ky'Emmamba. Sipiika akugamba nti bwe najja okulaba Muteesa in 1862 yanteera amaato 6 ku nnyanja nga mulimu abantu abo babiri, which means Buganda Navy erina abantu 6. He displayed his might. Muteesa the gundi aba Arabs were fighting in Buganda's army as mercenaries. Okay. The commander of Buganda army was called Mujasi. Mujasi sekitegeeza ke na tokyaba the commander of the Buganda armed forces was called Mujasi. Afende was the rank in the colonial government. Emundu Muganda ayita mugemera wala. Why? Emundu yava mu kigambo kya Luswahili ekibundubundu ebbule. Somebody would intimidate Muganda yagiyita mugemera wala. Mugemera wala. Kakati nkugamba because the canoe technology had not spread from Busoga to other areas. Omuganda akugamba nti gwosusse emmwanyi. Omusanga ku mayanja nga coffee beans were important in our culture. Okutta omukago okukola ki? Coffee beans. Kakati Omuganda yakugamba nti gw'osusse emmwanyi ate gw'osanga ku mayanja. The man you angered in the past, the man you despised and even gwanyoma gwakkakkanya, you find him the only canoe rider. Yalina okusomosa. Kakati nze nno basomosa. Singa nina emitima ng'egyabo naye kitegeeza ki balina amatu tebalaba. These people realize nti by after 8 years Nakalema yalumbanga yaraidinganga amakampuni abatwala abantu ebweru. Today fayiro bazeyuliza bokka those companies. But these Europeans, the ICC, has contacts from Libya, has contacts from Zambia, has contacts from South Africa, network yammwe, and they have the Pakistan and mugenda kuddawo. Naye Nakalema yalumbanga amakampuni g'abantu n'agaggala simanyi wessaanaane. Bano bokka be baba batwala abantu ebweru. Bagala kufuna monopoly. Bwe twatwalanga abantu ebweru, it is estimated that 4 southern Ugandan girls were killed in India alone and they organized kati bakweka files. Nakalema yalumbanga n'ajooga naye kuba ali ku list. Kakati kye mbagamba kiri kiki? In politics, there is nobody who is tall enough to see the future. That is it. In politics, there is nobody who is tall enough to see the future. If you ask people today, if Museveni had come to your home, nga muyekera, wouldn't you report to the police? Yomanja kuga nti kuba kati Museveni ali mu power. Nabaganda Museveni n'akwata olunaku lw'okulimba n'agamba te gavumenti ye bagiwambe alaba baminisita abazina. Nasooka yeebuzaawo nabako we yeekweka. Museveni yeekwekeko. Naga bawambye. Abazina batyabula amazina abazina. Nga banne bakulusegere bennyini. I have not come across a happy minister. Most of the ministers who come to me are lamenting
nti batukozesa sente bananyini buyinza ne bajja ne bazibbawo ne bazitwala Museveni asiba. Why are they still there? Why bachali mu office? Recently yabagamba, you people have appointed you. I don't want to hear that any of my relatives has taken money from you. Banaganirawo. Alabika. Bananyini buyinza bajja ne bazisokolawo ne badduka. Bagenda baba. Ne minister tebamulaba. Gogo basiba. Bitterness eri mu bantu. Kakati mbagamba nti abantu bano nga bwe bazze bankola bwe bati tebamanyi nti walibeerawo olunaku nga gavumenti y'enaalemu teri mu buyinza. Kisoboka. As a result, gavumenti ya Museveni erimu ekitambo esabutafuge. I can tell what the government, because of the subterfuge, nabaga nti Museveni, gavumenti ya Museveni eringa omwana yakubwa polio n'olukusense. Mbabazi yagikuba n'agikuteeka wali. Besigye n'agikuba n'agiteeka wali. Tumukunde Minister of Security n'agikuba n'agiteeka wali. Omuntu yekka agiwanidde Museveni ng'omuntu. Kyazizaayo zonna nfu. Toto organic failure. I'm telling you, kidney nfu. Kidney nfu. Ekibumba kifu. Omutima gwe guli Museveni ye mutima gwa gavumenti. Mbabazi yagirya munda. Besigye n'agikuba n'agiteeka wali. Tumukunde kubaka nkubuli kati gwe kyenkubuuza. By the time Tumukunde came up by the time Mbabazi, by the time Museveni realized that Mbabazi was fighting him, how long has he done it? Jali banga deni kubanga yamala. Nagende New York ku UN. Ekyemisana nakirya wa Lugunda. Nengamba Lugunda ndugu. Do you know that Mbabazi is fighting Museveni? No, it cannot happen. It will happen. Nengenda Ethiopia. Nensangayo ambassador bamuyita Katende. Nemugandi the problem twasanga bayikalakasa. Nga bawandiise government ezigenda okuggwa ng'ekitabo bakigabira ku live. Nemugandi abako Katende ambassador abakola bino ba mu government. No, muga ba mu government. Atibakkiriza. Mbabazi yakola bino. Nemugandi abalonyesa Museveni ba mu nyumba ye. Didn't I tell you? All of the battles originated from the palace. From the palace. Era wagamba. President okutereeza eggwanga atule na family ye. Atule na family ye. Weewaawo. Ati wulira. Kakati olw'okuba baalwanira obusika. Buli faction mu gavumenti ya Museveni erimu ekitambo. Ng'ekitambo ekyo fumu bamanyi ebyokusa buli Kiganda. Mu political science tukiyita subterfuge. Kyo kino kiba kitambo. Katula banze bwenyambadde. Benz. Motoka ya taata wange gye nagula ey'omuzimu. Benz efaanana bweti. Kati ewezezza emyaka 10 ewaka. Leero you're celebrating a Benz. Benz ey'omuzimu gwata. Ey'omuzimu. Era efaanana n'enesaati. Naye ogivuga muku. Muzzukulu omu yekka yagivuga. Omuzzukulu omu. Ate gwe kasi ogikwata. Waliwo omuserere wa poliisi yagikwata. Teriko license teriko. Eriko number plate. Nze nagirekawo. Omuserikale n'agamba. Mtoto wake anakimbia kitanga ayogera Oluswahili. Anakimbia wapi? Yuko huko. Omuzeeyi omukulu agiremu ne kanzu ye. Namugamba nze nga neetambulidde ngeze negimulekera. N'atuyana nayo. Namugamba we nani? Muzeeyi. Owe kanzu yabuuza. Mtoto yake anakimbia wapi? Muzeeyi we nani? Mimi azimu. Omuserikale yadduka ne gwe yali ali. Ne gwe yali ali so gisika. Zetome nawe. Ejoko lya mweri omba byendi bamazeemu. Gisikeewo. Gisikeewo. Njagala ngireete. Teriko license teriko ki. Mwali atudde. Nanyinimu givuge ko ngirabe. Kakati mbagamba. Nti abantu bano bazze balwanira obusika. Eno succession battle yeriwo. Let me tell you. Oyinza okugamba nti Golola, an expert in kickboxing, can be followed by a village drunkard. Golola, an expert in kickboxing, and is followed by a village drunkard. Tekisoboka. Museveni, who disarmed the Kalamajong, who had 400,000 abayine mundu emitwalo gyali mwina. Yes. You see, the Kalamoja issue is not new.
the British maintained a large garrison in Karamoja. This is why the largest meat factory was in East Africa, Central and East Africa, was found in Karamoja. And when Obote took over power at independence, the Karamajongo elders told him, reward us with one thing, remove this machine that is eating our cows to somewhere else. Nabagandi Museveni yali bagandi, this is good for you. Produce more cows. Produce more cows, mudenga mufunamu. Obote annoyed the Itessos. Why? The Lira spinning mill was moved from Iteso to Lango. Why? The Itessos were growing more cotton than the Langis. Okay. Mu 60 munyigira. Kakati nkugamba nti abakala nti Museveni Amini yabalagira bambale engoye. Abakaramoja. Ne bamulema. In 79 balumba Moroto Barracks ne bajjamu emmundu. Obote n'adira n'aleeta Boa Halls. There was a project in Karamoja. Ne bajjamu pipe ne bazikolamu emmundu. Homemade guns. Obote yajjayo omusajja omunyazi w'ente chairman n'amwambaza t-shirt ya UPC nakakati ente zikomye kyodule kati zikomye ente zikomye okubbibwa. I've stopped the cattle rustling. Was he looking for a UPC t-shirt? But Museveni disarmed the Kalamajongo successfully. Golola, hitting everybody. How can he Golola be followed by a village drunkard? Museveni disarmed the Kalamajongo. How big is this area? The Bijambia Puroni village area in Masaka. Compared, Karamoja is as big as Belgium. The Kalamajongo told the president, we keep our guns because your soldiers are cowards. They cannot stand against the Pokoti. Museveni said, I will bring, he even killed the people. Do you remember? Ntisemakula. Mwana yata abasirikale nti cowardice. Yeah. Museveni yabaga nti abange tebajja kudduka. How can you Golola that has defeated everybody? A Golola that has defeated the Kalamajongo failed to solve a problem in Masaka. The Bijambia people. Butogere saza ebijambia bakatwala ebirambo abantu katabantu abiri mukaga. Ate gwe tokimanya. Bebaka go wansi bebijambia. Guta Masaka. Museveni who defeated the RPA in Iteso. Peter Otai, Chirama. Museveni who defeated the Koni. Namukuba namufulumye gwanga. Absent sa, Kirama, absent sa. Noganti ka gurupu akatono akebijambia kana akebijambia kano ke kamule bali kama 35 abebijambia bali muye mzee Tamale kanawe abebijambia bali muye mu security ye mnaganda yebuza curfew bude kwa curfew bali mu nyumba tuli mu lockdown. If you have a mixed school where boys are not allowed to go to girls' demonstrations at night or at any given time. When the girls fall pregnant, who is responsible? The teachers who have access to the girls. If we have a curfew in that area, who moves at night? Security. Maya bangi anzala amagulu gamulinga abaganda tukanti ekiwe mulo mukumi wa wakama wulu. Who moves at night? Ladies and gentlemen, in that area, who moves at night? Who moves at night when everybody? Banange nanga. Nze singe nanga nze muzala. Obanga mukana nginali mukubye mu kika. Let me tell you. Are these suspects or scapegoat? Suspects bali nkaga Are they suspects of a scapegoat? Enanga. They said suspects. When have you ever seen Enanga talking the truth? Let me Enanga educate you. Yabigedde ku mazima nga yenenyeze eggwanga. Not a lawyer. Okuvayotinga isopiri za gundi. In any case, judges depend on circumstantial evidence or witnesses, the eyewitnesses. I want Enanga to tell the public whether the so-called suspects have been found with the pangas that are blood-stained. Let Enanga explain that the police carried out an operation in this area, and the people we have circumstantial evidence that we caught you with a pang. Somebody is saying you bought a pang,
Inanga okenda kuddawo. Enanga ayina abaana. Nguvudde ku enanga. Is Enanga married? Nguvudde ku enanga. Minister of Internal Does Affairs. Enanga have children? Minister of Internal Affairs, General David Muhoozi, yabaddeyo naye jjo. N'agamba balina suspects kaga mu 9, basootezeko 11, bo bagenda mu kkooti. Anti nga bagenda, how many times have people, we don't need, not every pregnant woman produces a baby mu ddwaliro. Mukazi wo bw'abanga bamukubye mu sikaana nga azadde mulenzi kwe gagolekera eddaama eryo. What if she abort? What if the baby dies a stillbirth? What is important to Muhoozi, General Muhoozi and others? They are eroding their esteem. What is important? You can arrest so many people as they usually do. Okay. Why do you commercialize crimes? Let me tell you. In many cases, when the police or governments fail to arrest the serial killers, people cannot easily be arrested. What do they do? What does the government do? What do governments do? Government ekugamba tutaddewo obukadde 5 eri eyo yonna anaatubuulira ebikwata ku batema ebijambiya. Ekyo si kye bakola. Why? These people will implicate them. Waliwo chairman w'ekyalo yagenda nabba essimu ku musajja kozesa essimu evuganga kiti ani agitaddemu ani agitaddemu. Where you see government, when police comes up and says, you people, Ugandans, in those areas, who have valuable information, come and talk to the president. Kubanga bino, iyo maneno ulipata wapi? Me have worked well because sijui maneno ulipata wapi. Nze mpita abayi intelligence. Nabagamba nti natula naba security ne manyinyula tear gas wa nti ali political. Baddamu kuba tear gas. Recently natudde ne General Lusoke. Nemubuulira nti gwe byolwana tobisobola. These are formidable forces. Unless Museveni gives you powers for implementation. Nti gwe ekikuubo tokimanyi. Nti ekikuubo nsi ndala. Bwe tuba tutunda sukaali ebweru bakuwaako siringi 7 takisi bagijjako for export. This is exported to Kikuubo. Kikuubo nsi ndala. Kakati gwe Lusoke weepankire okujja sukaali mu Kikuubo. Olaba abasinisa amanyo abagenda okukulu bagasinika odduka. Waliwo abafuga ensi eyo. Ne muga nti gwe Lusoke. Luke olowooza emmotoka ezo eziri mu kibuga eza takisi muziyita nnyingi. Bannannyini mmotoka nga nange mwendi tebasukka 10. Mmotoka zonna ezirina kibuga ezisukka mu mutwalo. Olaba aboogera nti balina mmotoka tebalina zaamukama buli omu apaakinga emabega w'eyiye. Abali mu mmotoka bali mu gavumenti. Gikwate kwolaba embo. Olaba bavaayo. Ono omukazi eyeewuuba n'ebikooyi bajja kubaba ku bobbole nze nkuba. Bano simenya bakola baasi bajja kubaba ku bobbole. Ezo emmotoka z'abali mu gavumenti. Emmotoka bw'eba ekyali mpya okola saaviisi yokka. Emmotoka ennamu kulongo luutu ekoleza emitwalo 2 adde. Omusajja alina emmotoka 10. Alina ssente nga mufuna ssente. Anti alina ssente obukadde 2 buli lunaku. N'alyoka aziteeka mu forex bureau ne zigenda ebweru. Balinayo amaka. Nabagamba nti ekiwemula gavumenti eno nti baadde bagabye education bo ne bajjawo abaana baabwe. P7 mwali muwuliddemu omwana wa minisita. Nti buno yakoze bulungi. Nti buno yakoze bulungi. Bwe baafulumya ebya senior form alabamu omwana wa minisita. Tetubalabako. Bwe baafulumya ebya 6 mwalabamu omwana abaabwe tebali wano. Bwe baamala okudibaga ebyenjigiriza abaabwe babadusa basomera bweru. Bo babatwala bweru. Mumulowooza nti abaana ba minisita bonna basiru. Didn't we have abaana baba minisita mu 86, 87, 89, 95 nga nabo basinga mu Uganda? Baaliwo. Where are they? Balikuwa wapi? Tebakyasomesa baana. Kakati gwe pulezidenti nga mutunuulira ng'agenda mu basembulinga buses. Gwe omanyi nti ezo buses zisuula gavumenti ye. Zitya ate. Ate abalina zino takisi zaabwe. Abalina zo takisi yalowooza takisi z'abaana bamayambala. Nabagamba nti Musisi asobola okusobola gavumenti ya Uganda kuba intelligence ya Museveni temubuulira teri political. Ne mu Jennifer Musi yakola ebintu bingi yalongosa yateeka order mu The largest circle in Uganda is Wazalendo. It belongs to the army. Yes. When soldiers borrow money from Wazalendo, do they take it to Somalia?
No. They live it with their wives. Where do they invest? In the market. In the markets. Kwata ku wino. Government ku ttaka. Bambega be Museveni tebamubuulira. Kiki ekitutuma tebamubuulira nti okutabangula owino ono omukazi n'abaawuliramu nga balina mu nsonga nga beeriti mwene be bamukozesa ababbi mu Kampala abatwalira ssente gavumenti egwa lwaki ani alimu owino abaserikale baba bagenda e Somalia ne beewola mu ssaako y'amagye ssente bagenda nazo e Somalia owino kati galo wino olabe bagivuunika. Mzee Tamale, tuda ku ishiya bijambia ali bijambia. N'ekyo nakyo kyennyini. Why do you call them bijambia? Byebakozesa okuba nti basanjaga abantu. Intended. Why don't we say abatise emmundu oba abatise ebijambia? Mu propaganda tukiyita euphuism. Euphuism means using a Polish language to demystify the impact of a certain group. Mulungeza bakita slang. Okay. Ngoba mu kibuga. Kitegeezaaje. Mpasente. I'm begging you. Bwekiri. Naye nkikoze ntya. Okyusizaamu. Otusinza olulimi n'oteeka olulimi olulwo. Yes. Owaye ngoba mu kibuga. Mukazi gwe ng'olina akabina kanene bakakutemereko koyagala. Onoonya kabina. Aka bakatemeko tulabe. Tukakuwe. Oba kabina koyagala. Andi koyagala. Ng'olina ebiisa ebirungi ebyo babikuwe. Kyoyagala kiri kyoyagala tikyogerwa kakati oyita mu kirala akaboozi kubbiri tukita euphuism mu mass communication. Okay. Why do you call them abebijambia? Why don't you call them murderers and killers? Why don't you call them bayekera? To call them abebijambia, yes, people who move with bijambia. It demystifies Minister Tafire yagambye gambye suspecting okuba nti waliwo akakundi k'abayeekera. Let me tell you. Ekyo kitegedde. Tikakati gavumenti instead of giving people nababuulira ti mu kufa kwa Kaweesi baateeka ku leediyo zaabwe zonna ti abantu abaalaba nti Kaweesi bamutta ne bakwata bwe baalipotinga ku poliisi baabatta. The police would come up and deny because who will volunteer information to the police? To the police. Era kati abantu batya. Yes. Bali wogenda ku police okuba nti owaayo. Naye previously nga temunayingiza bano. Edda omukazi akulo. Maitota akulo. Oba akulo yakolera ki Museveni sikimanyi bakitaawe yali mu akulo yatta side. Maitota akulo. Nazimba n'ekitete ekinga tikye akulo yatta side. Abaganda bakugamba mudabanyankole balulina. What kills a dog? A disease that kills a dog blocks its nostrils. The nostrils of a dog are the intelligence. Olunatta wakabwa lumuziba nnyindo. Olunatta gavumenti ya Museveni lwagisiba intelligence. Nfu blocked noses. Tacha ina intelligence. Taina. Aina piso, aina badiso, aina bani bonna. Bakola mulimu ki? How can a Giso man on the village naliokavuka kabodaboda keda akamundu ke n'obusiru bwe kubanga tiyasoma? Loyalism, amaze okweraga mbu nze tribalism, nepotism, yes, the intelligence. Intelligence means natural intellect. Intelligence means natural intellect. So si kuba na bundu kwegalaka. Buli mukebere abayisa abali mu district zonna bakabiremu. Are they the most intelligent? Aundi kusitandi. Aundi wamu nawe. Bakabiremu. Bwe kituufu aundi wamu nawe. Abasajja abakulira amalwaliro bakabiremu bonna ICC egenda batwala. It's not because of nepotism. Trusted. Ani bonna naye ssente. It's sharing of money. Take out one line tunanga bana. The whole thing is to eat money. Whom can I use to eat money? Kakati Yesu eriemu. Let me give you two cases. Okay. Omukyala omusajja bamuyita Muleeba. Yakolanga mu ministry ya Gonde ebala abantu. Muleeba yakolanga mu department ekola ku byokubala abantu. Statistics mu yakola. Ng'ayina mukazi w'omukulu. Was an accountant in Luzira prison. Okay. N'awasa omuwala omuto. This woman, the old woman, now hired service to kill the younger girl. Ne bagenda ne bamukuba ne bamutta naggulu eyo. Baba komawo omupiira gwabwe ne gwabika.
ogw'emmotoka ne balaga ku petrol station eri awo kakati omusajja ne bamugamba tusibire omupiira gwaffe baba banyumya ne bagamba gwe tetugenda kuwa ssente nti lwaki omukazi abadde akolimye n'okutta nabaga oba temumpa mulekeyo naye omukazi abadde mulungi nnyo omukazi ate nga wa lubuto omusajja asiba epiira awulira bwe yamala basibira omupiira gwabwe n'akwata enamba za mmotoka omukazi bwe bamubuulira nti omukazi bamusi yagamba ki n'akuba essimu naye yabatumye okukola ekikolwa mukamuleeba omukulu akuba essimu waaye ebintu byabaana bange bokka shiiziwo kigimini ruzira ebintu byabaana bange bokka akazi bakase kozi kakahausigalo kekwakwata essimu nti mami tanadda yali kase. She was not a killer. She was driven by anger. Yali kase okubanja mara obujulizi kakati ate neewuwe n'aleeta omusawo omuganda bakwate omuzimu gw'omukazi. Poliisi yakola ekigambo eki kimu kyokka. Abantu abamanyi abanayamba police, that was a police nga my daughter Akulo, my daughter. If Akulo is the most senior rangi, but do the rangis happen? Ngafu abaganda bemutulete nimulite abaganda kana ono nakangabala bwati nali sente za abaganda n'enkya n'omwongera. That's why Museveni bagenda mwongera bamube mu kalulu. Ate bagenda babi mu 2026 mu Buganda. Akyakoma 2026. Ayino n'omulangira Gadimba yakima sente wasale kakati bamulabyeko emumbasa yagenze gula bamalaaya yesente za Museveni yesente zazikola mu byansi nebayono Petero omukangabazi yakangabala bukangabazi nakubba kati Museveni etteka lya mayiro yalitidde kati oyo mayanja afudde kati ye Museveni yadduse kabaka kaseyogedde namwe sente zejjama namwe for Abaganda tizina kutwegwe in 1958 bakitaffe bakola riot C1 ne bocha embuga z'amagomola n'amasaza wataka kukiikirwa mu lukiiko lwa Buganda Mutesa ne bamugamba nti naawe vaayo onywa ne busi Mutesa nabaga musindika abantu basatu kati bogandi Banyankole be batuyamba gavana yatuyamba gwe Museveni kawa abantu b'Emmengo nze kindabikira nti Museveni yali ku reverse psychology ayagala b'Emmengo tugijjewo Abaganda yagipokera sente bwagipokera ebya akivunza n'omunyige akivunza ono bwakangabala ono yakangabala bukangwa kasateeka ekimuli ennyuma n'adduka Museveni nze nga bwendaba Museveni ali ku reverse psychology kubanga fe Abaganda abakubisa ekyamu anti twamulazeeko fe Abaganda tukiyita kivumu Abaganda fe tukiyita kivumu Bobi Wine okuba Museveni mu Buganda kivumu tuyina kye tubanja muri basungu Abaganda bwe bali Abaganda baddira abatamivu ne babawa ssente ne badda nga bazirwadde bali mu balangiti ne babavuma ekiro kyonna ku lumbe gano ge gaba gabavuma gano temuziika kitamu abadde talina kyalya kati muvudde e Kampala mwereega ani ababawa ssente fe Abaganda tukiyita kivumu Bobi Wine okuba Museveni mu Buganda kivumu tulina kye tumubanja ate era bw'azongera Emmengo ate tujja muleetayo ekivumu ekirala ate oyo ajja kuba ng'ajagira wanfunza Tamale Museveni tujja muleetayo ajagira owenfunza era mukube mu Buganda kuba tulina kye tubanja Abaganda balina kye babanja kuno mujja kwera kigatto kakati nkubulya ne gamba ngombulira lwaki bana abasaza abali okutta bategetinga abantu banaku bantu bakuliridde nti government nti omanyi nti abo babakwata kasa poliisi yakola ki yalanga ekirango nga poliisi ekyali ki ekyali trust y'abantu nabagamba afende muhoozi ateekawo ofiisi mu Kampala muhoozi kubomi omutani wa president yise eggalawo eba tekyalina mirimu people have information naye yo maneno olipata wapi why do I get information? Ne information y'amaanyi nnyo kubanga abantu bamanyi bawane sente zibali they trust you kubanga obakwa ekintu kyabwe togenda ku bantu obawaayo togenda ku bantu obyogera kati waliwo lipooti gye bandedde Kyambogo Kyambogo awunya Kyambogo University yeetaagamu katabo naye omusajja agenda nti gwe nkumanyi tejja kudda gyeva ate togitunda ate nze ngitunda nange awo nkwesika information okusobola kukolera omuntu oba omukolera nakolako ekintu kimu omuserikale yajja ewange nanga nti ennyonyi ya muzeeyi bagenda gikuba
ya president ng'erandinga nampa details kati ne mugamba nti kiteeke mu kuwandiike nempa omuntu information yeyo namanyi baserikale abamagezi gaabwe bagamba nti mulina gye mulaga mu training muwandiise emikono omusajja ne bamukwata olwa handwriting gye bagoberera mukazi we najja ewange naye nagamba omukulu nti kati munkoze bubi information again omusajja ono teyekitutte mu babobi wayini teyekitutte wabula yakireese mu nju nti ndi mukwano gwani gwa president era gyati omusajja bamuta okay but the man brought me information tebateekamu ne sipeeyi ataliiyo nebakitwala gikola nekumawunga concern naye babula bakataddeki kaddaga nti keesi ey'okubiri eyo mukamuleeba ali luzira yakwatibwa kubanga abantu bawa information nga police ekyali trusted yes abasajja bakolagana ne dereva wa banka ne bakuba emmotoka sente ne bazibba naye ababanka bana baali bakuuma sente ne bakubako bamutta ne bakwata omusajja nomutwala omuziika baba muziika mu kibira akalaalo kewaabwe kabalaba ne bagatukatte ne baga nti akasajja kantwakula nako naffe waka tulina akasajja kebayita Minaani mukaliisi omwo baali bakamanyi kakulira waffe Minaani twakula naye musajja Murundi ne kabeera ewakaawo ffe twakola kekatulera ate waliwo omulala bamuyita Ndalire nze yalera maama wange abasajja bajjanga ne babeerawo ewaka nga tebabeera nabo era omusajja yatomera Minaani mukaliisizo yannoonya bamugaa nti otemedde muganda wa Mirundi yaleeta obukadde obwo aze kwetonda yes nga mulalu ali mukaliisizo era bwe nagendanga ekaliisizo n'ategeera nti mwendi nga nkwata emitwalo 11 ate bamukubale bagimujja kuba twakula nako nga tuli baana bato kekatulera Kaminaani kakati bano bakaleka Kaminaani keeri ne bakawa emitwalo eki kagenda muwalagi kaba kali ekasangati mu bbaala ne kalaba nga poliisi erangirira omuntu yenna alina obujulizi obunaatuyamba okusula bakubya emmotoka ya banka ne batwala sente kagenderawo butereevu osiwa polisi abatali bano abafere abatali bafere abatali babbi babakwata abaana baali bakola enkola nga balina toilet eri waggulu bweti nti ejjudde naye nga wansi yebatereka sente they were arrested why mu America alukahama omusajja kuba bomu basangawo gundi yokka akisolo ya motoka yokka nebakitwala mu laboratory nebazula omwaka ne owunda nebagenda kumusajja poliisi y'abazungu ekyayina n'omukubi w'ebifaananyi tumwamulabye afaanana atya bano siyo maneno wano ogenda ku poliisi n'owabira omubbi emmotoka ezibba ente eyange bampona kuba nali sinabategeera era nabatta baleeta zino emmotoka kalibu eseddume yange nga nene nnyo bagisonsekamu n'ebiso bwe bagifumita bampitako ne bampa n'ejjambu nali ninda pikapu njimalewo kumbe kalibu yetutte naye kalibu ezo zisiba ku poliisi ebimotoka byemulaba ebiri ku poliisi ebikadde bidda ekiro nabaga nti Museveni akeere ku makya alambule poliisi zonna mu Uganda oba mu Kampala emmotoka bodaboda z'abaana eziri awo zijjudde buli mwana gwolabaawo takyalina kyalya nyingi nnyo nti buli myezi 3 ennaku 9 kiba kizibiti bakitunda buli boda malina yes bodaboda is an illegality bodaboda teyinza kubeera na PSV bodaboda tebagikolangako okutawula musaabaze it shows that your economy is in danger bwekiri economy eri muntata omuntu yenna alinya bodaboda alina kubanga mukazi ali mu jiini bodaboda tulina wokwata ate abakazi bebakwata bati namukwata bwati tubula ate babakwata ate kati feeling nezirinya bodaboda mu mateeka agafuga bodaboda mu nsi bodaboda erina okubanga eyaka ettaala wadde misana bakiro eno kwange yakettala owatulera ategeere n'agiyisa nti is moving towards a motorized object. 2 bodaboda bwebanga alaga eno ayita ku mukolo mukyamu so that you see him kubanga kana akananganika akemabega kaliflecta tekaliflecta where is it transport mwegisomera luddamu aba traffic kakati nkuga nti olw'okuba abantu ono kati Museveni akutte miliyoni 10
naziwa family. Wachogera wane. Mzee Tamale wachogera wachipitinga n'oganda ojagano ekiwuli kinaddako tisende zigenda. How do you decide gwe basse nga batemye embijambiya nga bamusebeebo ku bwavu obuli bwantagenda kulaba abasa abantu oli atte n'omwana we nakinti babijambiya million 10 kubanga what is needed is to have a postmortem report from a hospital tibabijambiya bebamutemye. How are you going to separate other matters where people use pangas and what from this one you are talking about? Is it the location that we are in Masaka? Why are they targeting abantu abanaku, abantu abavu, abantu abakulidde? What are targeting? This is money. When you see the mafias involved, why should we pay the Bijambia people and we did not pay with the women, the younger girls who were killed recently? What's the difference between the Bijambia Madara, the victims of Bijambia, and those who were killed? Abawala bebata ne Museveni n'asituka n'agenda Entebbe nga gundi Tumukunda alwana ne Kanyihura. What about this My wife survived. What about I busted the racket. Atebana battibwa mu kalulu wane naga stray bullets. Were they paid? The difference between the Bijambia murdered people and these ones abana abalala. Kangu muzee kamubuulire. Let me tell you, Muzee. Nekufira kanjijjeko. Kaba ku kamera yo omunyonyole bulungi. Muzee kamubuulire. In the colonial time, the Basoga refused to kill rats. But plague was finishing the Basoga. The Basoga said, why do we kill Mbeba? We have lived with Mbeba for a long time. What the Bazungu did, because every stubborn dish was sent to Basoga. That's why the Baganda sent Imputunge Musoga. Basoga are independence. I have 2 Basoga children from Basoga mothers. I like independence because Basoga very independent. Chabazinga was a creation of the British in 1920, 1919. Kuzinga banne. Basoga toba sobola. In 1928, Basoga produced more coffee than Uganda. The governor, Crawford, decided to create an inquiry. Abatalagirwa balima batya singo bana bayina kangabala n'omulangira gadimba agende wasalenga salekati yali ku Mailo land netto mulenzi gwe muvuka gwe gadimba ekikutwale wasale saleka kati Museveni gwe yawadde okutereza etteka lya Mailo land omulangira ye abeera ku meeri abeera negoloza why nti n'abaana bo nabo balifunayo salaba wa ssente omulangira gadimba ye gadimba ye sente zazikola mu byansonyi gadimba kakati nkubuulira negamba once the Basoga in 1928 when the Basoga produced more cotton than Uganda it required an inquiry. That's why the governor came up with the land reforms to commercialize Busuru Nachi which stabilized the Basoga helped us. Basoga helped Baganda. Yes, kakati abazungu kye baakola baagamba Abasoga mubaguleko emikira gy'emmese. You kill a rat, you bring the rat's tail. Because the rat cannot survive, and the Bazungu were very, very cunning. This money, if you kill a rat, you extract his tail, take it in the church's offertory. Kakati emikira gy'emmese bannaddiini gye baasanganga mu offertory mu kabbo bagitwalenga wa gavana n'abawamu ssente. This is how many religious institutions in Busoga schools and hospitals and churches were constructed from this money. Because the Basoga refused to kill Mbeba, the Bazungu compared how much money do we lose by spending money on plague, kawumpuli. Yes. The Bagan knew that let us solve this problem. When it came to flies in the Sese Islands, the Bazungu airlifted the people from the islands. Airlifting, people from island and dumped them in Masaka. Many people, the landing site was in Nyendo. Many of the Nyendo people are from Sese Island. This is how the Bazungu used to do.
Kakati, in India, the Indians decided to rear snakes to bite the Europeans to go. No kuchafuwaza ekibuga. Abazungu badduka out of hygiene was a strategy. Passive resistance. The Bazungu in India, using the experience of Busoga, started buying snakes. But the Indians were smarter than the Basoga. The Indians started rearing snakes for commercial. For business. Until the colonial fund was depleted. Kakati Yefu Museveni develops a habit of giving a family 10 million shillings. Whoever loses, and Museveni is not a medical doctor, and his medical services are poor. These are people who can declare a COVID patient who is not a COVID because of the money. Barring a COVID parent. Everybody, I tell you, okay, let me tell you. When HIV came, gonorrhea disappeared. Why? Because of the condom. Yeah. Are you telling me that by the time when COVID came, all of the other diseases disappeared? Buli omu yafudde COVID. Kubanga omulambo gwa COVID guliko sente. Who declares you the man who is going to benefit? A monkey cannot decide the future of the world. Kakati Museveni kyakyereetedde. Is this sustainable? Do you know 10 million per family? It will spread to other areas. Do you know why? Do you know why? Districts, hospitals retain bodies of people related to State House. But wanya million bina, anyanywa ddagala ki? Kaki million bina. Chairman wa Gondi bagaga kwagala mpano nge kirimira. Muzeyi mumugambe mutabani wa afudde. Naye nze nakasasulayo million 15 batubanja bina. Bamuwadde ddagala ki? Tell us, make a breakdown. Sente ze bamuwadde. Nti ebina byavudde ku kino. Museveni, instead of solving the issue. What if the Kalamajongo, I told you that I witnessed an incident when Museveni was still Museveni, the tough Museveni. Omukazi yave Kalamoja namugamba nti, Your Excellency, when I visited Kalamoja recently 2 weeks ago, I found the youth idle because of your exercise on cattle hustle. Why don't we allow them to cattle at least twice a month? Museveni laughed and said, My sister, cattle hustling has gone and gone. What we should do, why don't you propose economic projects for them? In fact, what ashames this government, as you move from here to here, like MV, Okutaira, let's Museveni direct Bigirimana to make a report on how successful was the youth livelihood program and succeeded. Tumwebaza olwayingiramu nekiwala kiyingi bwekebamba bwekebajjula bwekerega project yafiirawo. But this was a successful. Abaana bamalira mu makomera. Kati muli mu parish kati muduse kati ono gundi ono walako government ono kakati yani magezi akabuto kamwetimbi kati kalinga akandizaala oba anywa malwa oba anywa akabuto kali kati sente ziringa njaga kinywete sibamu kati yali omwafu ng'ayina akayumba bwe kati azimbye amagolofa. Yes, kakati nkubuulira, why don't we solve this problem? What should be done? I was even disappointed by my friend. Who? Ono gundi Minister Muhoozi. Yes. What facilities do you need to round up? Because it's simple. Mugende mubuuza omusajja bamuyita gundi bamuyita Nathan Kalema. Nathan Kalema was a deputy DC in Jinja. Soldiers started killing people using obutayimbwa because they feared that the Bayekera would attack their barracks. Okay. So as a result, to chase away people because of what could not declare a curfew. Batanga abantu nga bajasibe babatta. Akatayimbwa kama ejinja nga bayingira sawa mwenda. Until this man Nathan Kalema was a young man. I think he was a lieutenant at that time, went to Obot, and he said, I can solve this Butayimbwa issue.
Yeah. Obote told him how. Nasani Kalema has a hospital in Imbalala. Nasani Kalema captured, staggered, ngalingo mutamivu. Na kwa tomu jasi wakatayimba. The mujasi was taken to Obote. Teyagenda muvano mayidota akulu. The police has been discredited. Twali atwalayo magulire. Kakati bana basayidi bagagga bazimbye babbi bayitirivu narcotic department nembwa baagita biki no break an adventure used to vary information to the police. Enanga one day will be charged by defeating the public with wrong information. Kakati omusajja omujasi ayogera ffe tubikola omanyama ntibategeera Obote nga bano Biridadi Muwonge bakafero Congress abasajja be nga yavudde era akayokulaba Obote ng'amulabirawo si Museveni bamala bawa ssente bamutunda butunzi kusula mu woteri y'omuntu omwe kalangala n'olekayo dola emitwalo 10 n'olaba Museveni ekiro Obote nga kafero Congress era akaayi njagala kulaba Milton ayitawo buyisi ng'ayitawo buyisi era Obote hired kano mwaka to count all of the soldiers afune number into. After 3 days, Mwaka went back and told Obote, I cannot do the job. We maze okubala ba milisi abafe wamwe ne bajja. Omulimu gunnemi. Kakati oyo Nasani Kalema yakwata namutwale Obote. Ne bategeera nti bamaje be bakuba ki? Ne bakuba abutayimbwa. Era Obote to reward Nasani Kalema. He is watching me. Yamufola this well. Okay. When this man was arrested by the rebels, the NRA rebels, I was with the rebels. And he sued me. He sued the rebels and myself. But I saved him because I published a story in the Mono newspaper nti abayekera bakutala this well. Waliwo omusajja amufumita olumuli. Naye kati ennaku emuliko eyoza lumonde yali bwe bamukoza naye ebyo ebintu bimukola ebyo. Katonda yamusasula. So, if you want to know, this man Nathan, abantu beruwero bamuyitanga kyuma kya Kalwe, Moses, Musa, Kalema, kubanga Kalema yayamba ba MPs, Luwero yamupacifying, and this is why NRA did not kill Nathan Kalema. Nathan Kalema was arrested later. Nathan Kalema yalowooza nti nze namubetraying. Why? Had told me in a meeting a day before he was arrested by the rebels, yangamba ngenda kusula mu kaseera ngenda Kampala. Kwolwo ne bamukwata yandaba nabo. Nengenda n'ekyoko gye baali bamutadde mu kinnya ne mujja ne mulaba ne mukuba ebifaananyi. Boogera ku Nathan Kalema ne ku mulimu gwa General Kayihura nga kyali mu poliisi ebyambi byali bikyasi. Omusajja omu gwe bakwata n'ava n'agamba nti owaayi gye abatukozesa bambalanga. In conclusion, ebijambiya bakwata ab'ebijambiya suspects ne babatwala e Masaka ne babatwala mu kkooti. These people were not chained. Tebaaliko njegere nga kitatta. Yes. Ab'ebijambiya. Ate mbabuulira nti nakyambadde is fake. Nakyambadde hero. Okubuulidde is a suspect. Nakyambadde hero. No. Nakyambadde naye akimanyi cannot confront him. Mukuba ne muteeka ku ttaka. President yatulaga fake. Nkubuulidde. Kakati abasajja bwe babatwala e Masaka baageranga eri emikolo esatu egy'amaanyi. The Kabaka was in Nkoni, his palace. There was a function at Kako, presided over by Makubuya, a minister of Mengo. There was also a function in Masaka. When the security of Masaka was very thin, when they were taken, tebabuulira abantu because they would call curiosity. Naye si kikuba abantu bajja to humiliate him. Oba si kikuba yali alwana naye abalunzi b'ente n'ente. The only quarantine in history, that the longest quarantine in history, has come to Uganda when we the cattle keepers are in government. Ticks that can even kill Museveni's cows have developed when we the cattle keepers are in government. Oba quarantine ali mu mpale yo oba gwe kaasi lwamirama lwakitoddako ebba naye doesn't it embarrass you
nti mu kifo ffe bakato keepers nga ffe tuli mu buyinza neddiba terina bbeeyi n'ennyama lebagiteekamu faludoni tubakubireko mu ngalo nedda mwagala kusuula musajja conclude ne bijambiya anti nkubuulidde nti ab'ebijambiya babatwala tebabasibye they escaped from court yes bwe beescapinga babakuba amasasi mu bbanga tebakuba ku balinga batema butemi era waliwo motoka yali ebalindiridde one was arrested in Okungere on his way to Rwanda another one fled to Kenya. You tell me what punishment was meted out to those soldiers, prison wardens, who shot in the air instead of shooting, maiming them? Nebagula obusajja bw'emasaka bukayinja kajoboja kakaddiye konna kaweddeyo waliwo n'akalala ka NBS musajja obubwavu babuwa sente nebugudde bugundi bwavu buli Masaka kakati obubwavu obwo buli e Masaka bwagamba bwe bavudde mu kkooti bayingidde ekibira where is a forest near the Masaka High Court tell me kayinja n'engalabiyo tubuulire nakana ka NBS akalina omutwe okalinga efoloma tubuulire abantu bano bali munda mwennyini system yebaleze nawandika akatabo kankano olina obudde tulina dakika 5 kusoma akatabo obudde tukyalina tunagendako mu break kale once upon a time there lived only one Shokobla in the entire city of Rome. As economic dynamics dictate, a poor monopolist enjoys a lot of privileges while he remains the sole provider of a service. The Kobla enjoyed immense influence and respect and was actually revered. Like other celebrities, he lacked discipline and often engaged in wrangles, fighting in bars and snatching other men's spouses because of his unique service in the town. During one of his regular brawls, he killed a fellow patron and was arraigned before court. During his absence from the city, those with the need of his services suffered, and nobody took advantage of it, making him even more important. The day this man was going to be sentenced for killing a person, the courtroom was filled to capacity, and others followed the proceedings from outside. Before passing the verdict, the judge perused through the evidence, incriminating the culprit beyond reasonable doubt. It was clear that he was going to lose the case. The judge, however, asked the culprit to tell court in mitigation why he would not be penalized according to the laws of Rome. The Roman tradition was that once convicted of murder, he would pay by his own life sentence. It was at this juncture that a man inside the courtroom stood up to raise an issue in anger. I quote in anger. I have something important to tell you, my lord, he said. The judge allowed Enanga to proceed. Enanga goes on. As you know, this is the only cobra in the whole city of Rome. His demise will mean that we shall lose his services forever. All of us here know that that if he dies, we shall suffer. The judge asked Enanga what the court ought to do, given the crystal clear evidence against the cobra, and in the face of the Roman tradition that had to be maintained. Enanga stood up again and clarified, my lord, although the Roman justice requires the convict to be killed, it did not mean that the killer himself would die. This means, Enanga went on, that what we needed was to kill a person to satisfy the spirit of the dead. Therefore, under this arrangement, the cobbler, the actual murderer, could be served by killing another person in order to satisfy the spirit of the one he murdered. The question was raised as to who to be killed instead of the cobbler. Enanga argued that since there were many medical doctors in Rome, one should be killed in order to save the city's only cobbler.
The suggestion was taken unanimously, and one of the medical doctors was killed to save the cobra who had actually committed the murder. This is how the police operates, like this Roman judge. Omusajja ali mukozi wa ngatto. Kyova olaba tibeewuunyisa omusanvu ebiri mu nsi. Lwe luguudo lw'obujja oli mu kibuga Roma. Abaloma be bakozi b'engatto. Zingatto ez'ebbeeyi ze twambala z'Abayitali bwe kiri. Yes. Kakati olw'okuba Abayitali baategeererawo okukola amayinja mu nguudo. Mu Sino toyitawo nga tolina ki. Mu Sama toyitawo. So the cobra was very important. Nga bamafia abali mu gavumenti. Kakati cobra yatta omuntu. Ne bamutwala mu kkooti. Naye ng'etteeka ly'Abaloma ligamba nti assa omuntu bamutta. Twapiise omuzimu guli guleme kutta balala. Guleme kuddamu kubanga gusituka. Yes. Kakati omusajja bamutwala mu kkooti. Baali bagenda omusajja kkooti n'ejjula. Kati omusajja kyava ayimirira nga omusajja n'amubuuza in mitigation. Why? Olina ky'oyagala kkooti ekuddiremu ngu bino byonna obujulizi bukutwala. Omusajja afaanana enanga owa poliisi n'ayimirira. Mu kkooti omwo. N'amugamba ssebo ky'oyagala. Nina kyeŋŋamba nti kiki. Okimanyi nti ono ye musajja yekka mukozi w'engatto mu kibuga. Gwe tulina yekka wano. Okimanyi nti okuva lwe baamukwata engatto zaffe n'omulamuzi n'atuula ku zze nezanga enjulifu n'aga nti tukole tutya enanga n'akomawo waggulu n'aga nti wa etteeka ly'Abaloma ligamba nti assa omuntu bamutta twapiisi naye tebaga nti eyattira ddala tulina kuttayo omuntu enanga tulina okukwatayo abaferefere enanga agamba omulamuzi poliisi erina okuyoolayo abaferefere enanga let me tell you enanga if you are a honest man come here tomorrow I will pay for the airtime. How has the case involving the younger man who was arrested in Ansana killing girls, extracting their brains, drilling their heads, where has it gone? Why hasn't government given 10 million to even those, the parents of the girls they killed? Do these people who are killed by Bijambia have two heads? Where is the criteria? Tunakubireko mu ngalo. Government tukubireko mu ngalo. Government kati tukubireko mu ngalo. Ebeewo. STV, select for fun. Self-medication is always very dangerous because we take advice from people who are not technically knowledgeable. If you pick the concoction from a social media platform, when you get side effects, who's going to handle them? We should leave medical matters to the medical personnel. It's only a healthy population that can produce wealth. And if you want to work for your well-being, you must care about your health first. Protect yourself from COVID-19 by washing your hands with soap, wearing your mask, keeping your distance, getting vaccinated, avoiding crowds, staying at home, and avoiding shaking hands and hugging. Omulabe waffe omulungi nga tugezaako okwongera mu mpeereza yaffe n'omutindo tukozeemu enkyukakyuka mu nsenka ya pulogulaamu zaffe. Tutandika ne inspiration oba emmere y'omwoyo buli ku makya okuva ssaawa 11 okutuuka ku ssaawa 12 Monday okutuuka ku Friday ne tuzaako select fitness oba edduyiro okuva ssaawa 12 okutuuka ku ssaawa 1 Monday okutuusa ku Friday. Awo ne tuyingizaawo fast show okuva ku ssaawa 1 okutuuka ssaawa 3 ez'okumakya Monday okutuuka ku Friday. Olwo nno ku ssaawa 5 ne tuyingirawo ne select sports ekintabuli ky'ebyemizannyo Monday okutuuka ku Friday. Ate olwo ku ssaawa 6 ne tukuddiramu akazannyo ka kanyovu The Princess Way Young okuva ku Monday okutuuka ku Friday. Ate olwo ku ssaawa 7 tuba tuyingirawo ne pulogulaamu y'enganzi Lunch Play okuva ku Monday okutuuka ku Lwokuna. Ku ssaawa 2 ez'akawungeezi ne tukomawo n'akazannyo ka kanyuvu ennyo The Princess Way Young. Ate ku Lwokutaano tukuleetedde Select Stuff Friday okuva ku ssaawa 3 okutuuka ku ssaawa 4 ez'okumakya. Olwo ku ssaawa 4 okutuuka ku ssaawa 5 tuba tuyingirawo ne mwana muwala full figure ne figured out. Komerera enkyukakyuka zino tosubwa. STV. STV, select for fun.
nkabaza kwa chekumire kwa TV okubanga twali naffe twanagide paka TV kaseera kaneno era notugubene kuna Tamale Mirundi paka mu Shaptoko amawulire okubanga ebijambo ebifuse bijambia ne wekika twataza okubanga zikola mu government n'okubanga n'omukulu RCC wekibuga Masaka mukulu bamwene akyusiddwe n'aberanga ali nakaseke sawa wamu n'omukulu RCC waffe enakawa jenva esawa agenze Burora ayingidde okubanga addalubaga okubanga jagero kakalize Tebutaba dropize bachusa uchusiza. Uli avudde Masaka nagaseke. It is Museveni. Ali ku Gwaji. Ali ku ki? Ali ku Gwaji. Gwaji It is Museveni at the cross. Twatudde abawagizi ba Museveni. Ebikwandiiko tasobola bitegeera yadde katabazi. We had a meeting about 100 people. The ardent supporters of Museveni. We looked at our options. And I told them, implored them, let us continue our commitment. Omukazi oba yagala okuswaza bbaawo tanoba yagenda ku luzzi ne kadi enjulifu n'akola emikolo gyonna ewaka ne kadi enjulifu kakati ffe abawagizi ba Museveni nga waba akusasira sente ffe katusigale nga tukola aswale eka Museveni kaaswale naye bwe tugenda nga tukoze political party tebajja tutegeera kati ffe abamukolera katusigale nga tukola more committed mwongeremu n'amaanyi nnyo abantu bategeere nti omusajja omukazi akola asiiba mu nnimiro akola kino kadeyulise ali mu kadinjulifu yes kakati nkugamba nti Museveni this is nabaga nti Mbabazi yaleeta Sajjako Besigye n'aleeta violence Bobi Wine n'aleeta okulabisa kati waliwo ali mu gavumenti ya Museveni aleese ekiye. If you want to defeat a revolutionary you force him to undo his early achievements. Museveni yaleeta emirembe Museveni yaleeta emirembe weegiri ate giri luddawa katulinga tuli luddawa nabaga nti twebaka ku weri Muganda said tetwakomye ku mpeke yatulo okutegeeza siramba Omuganda bwakuga nti tetwakomye ku mpeke yatulo ku waliwo ali ku munne waggulu twebaka kutulo kakati people used to go to churches in the evening ne population yeyongedde kakati if we want to defeat a revolutionary force him to undo his early achievements tujiwo kibagambe ekyemirembe ne ministry erimu mukazi we naye etagala education yakoze proposal ez'okuba ne bagulawo amasomero ndi bakugamba nti ebigezo abaana babbye ebigezo abaana be babibanga babibba we waggule UNEB nzigule oba UNEB ebitunda is it leakage or stealing? Who is to blame? UNEB. Is it the students or UNEB? The UNEB. When you say abaana babbye ebigezo kitegeeza babbye ebituufu ekitegeeza olina kukwata gye baabijje but annually tebakwata gye baabijje basiba ebibuuzo by'abaana bye basazaamu okubba ebigezo kitegedde n'okulumika ndi wawulidde nga boogera okubba babbye ebigezo amasomero gakwatiddwa baabibyewa ng'ani ayina ekisumuluzo atakwatibwa owa UNEB babbye eddagala simanyi eddagala lisaze mu kiriniki lyavudde erya gavumenti. If we want to defeat a revolutionary force him to undo his early achievements. Nawandika mu katabo kange kano gundi kakati kano bakayita killing a medical doctor to solve a problem. Nawandika ne baga nti ono gwe mulaba ono Nyandaala engineer tabbanga ku kikumi mukato sisaga kanyo vision ne kasajja kwe wumula kasajja ogetonto polofoko tubadde tumanyi nti n'okubayo gye kali kajjidde mu kasajja kasajja kwe genda Sirongo akasajja kano kakuba Byandaala naye nga tumwebazi n'ako akasajja be batuteseeko akatabo kano nakawandiika dde 2013 Byandaala was acquitted me. I said the real people who stole the money are not Byandaala. Byandaala is a medical doctor. Because the cobra cannot be touched, they are using medical doctor alina okugenda. Yes. Okay. There is also another man ali mu Bank of Uganda. Director of currency nakalema gwe yakwata ntabye sente akubye sente. But the luggages belonged to
Mandela and the other man of MTN. Ye byasirikira Bote bakola bote abalala bali bikola byasirikira tukano magulu ojja kulaba abaddu olaba omutalibani yadduka mutalibani munne kakati bagambye Uganda is a happening for the arrival of Taliban women. Happening, okay. Happening what? Happening, they are organized. No more from a minister, but Uganda the men are happening, okay. Kakati kamba holiday. Munyi timwaba demuti, timwaba demuka. Kakati, if you are happening for the Taliban women, Kakati, it has dawned on you. You're sharpened for your own wives, your Ugandan women. You for the knives were sharpened for camels from Afghanistan. Kati mugenda kusala zamu ezawa ensagala. Kubanga munyonyi abataliban. Temuli kyajjidde. No, abali paper ne balaga abala b'emmotoka. Baabo! Which type of media do we have? Ban it! You see, if you ban these newspapers, singa abantu bagana ozigula. Nezifa zokka. Bwe zinaafa tujja kukola weba. Tujja ziri credible. Now about to come with the song newspaper. Okay. I have a magazine in Uganda. And I want to congratulate my friend, Kakande. Which Kakande? Kakande, one invasion. Okay. Is the best journalist we have. Kakande. Era Kakande yakoze bulungi okuzaire. Nti oyo omwana y'omulenzi. Oyo Doninga naye afuga Kakande. Kubanga waliwo amukozesa. Waliwo nannyini buyinza amukozesa nga Dona afugana. Dona yali mu novizo yali mugundi nga mu monitor nga avuma Museveni. Ono okulisobole ng'akozesa nswere enfumu. Tugende mu katabo ako tumaze ensonga y'ebijambiya. I'm above that. Kati nkugamba nti Museveni he has a challenge. Whether we want it or not, Museveni will retire. The struggle between Uhuru and Ruto. Yes, that this man fears to leave a hostile deputy. Era kyobona Ruto alizoninga kaba mafia bawa manya gundi Uhuru. We have a government, we have a mandate, we have a manifesto to implement. Yes, we are together. For you are no longer interested. I'm interested to go ahead. You are planning to marry a second woman, but you are telling me that the woman who has been in the house, don't be excited. How? Ate, tebasobola kwawukana. Lwaki? Tebasobola kuva mu mbuliza yo. You are stupid. They are going a Malawi Jewish band yalikulira ngane kulyaki. Tekisoboka teyalikulira. Nange waliwo yayagala bajja kunteeka mwanda we yasenga olukwase bafuge. Somanya agende mu new you are stupid. Bwagamba mirundi mulalo. Tekukuba mawulire gabukedde n'agande. Tukufunidde omulimu mu new vision you are stupid. Kakati ate mmwe bayise nnyina bamukebera omutwe nakalimanga yabagamba. Kati njagala mbalinda. If my mother dies and the government issues a statement, State House or mulinyanga yewofu. Nebwemba nfudde. Why? Kuba abasajja bano kyebava bajoga. Omusajja ekivumbi mwamugoba ku mulimu. Ne mugamba nti yaguze toilet seat ya millioni 7 italiyo. Bw'amala okufa abakozi ba State House abafere ne bajja bawambe baleeta omuceere gwabwe in business kati. Whom are you mourning? Are you mourning to Kivumbis? The Kivumbi who was humiliated and battled out of the judiciary. You must clarify. Have you come to mourn the Mirundi you sacked as a man? Or there is a new Mirundi who was cleared by Butabika? Ekyonga kibali mine muli nnyo eddaame lyageragira kuba bado mukyere gomwoge n'amabugo gamwe muligameketa mu basajja mu unless you clarify which Mirundi are you talking about. The Mirundi is sacked allegedly for being mad, and Nakalema directed the newspapers to say that Museveni has summoned my mother to check my mental standing. Ndikati atire mfudde atire ku video teri kusoma yo temulinyire kulinye bajja bado mukyere gomwoge y'omwitaka. Family yaffe abaganga tetuli kweyo hypocrisy. Kakati nkugamba. Therefore, it is important that the challenging president ensures his successor does not undermine his legacy. President Yoweri Museveni pointed out that he does not care about his legacy. However, this is important
Ugandans will remember Museveni, among other achievements, as a man who restored peace, stability, and human dignity, and rejuvenated the country's image. Ugandans, for the first time in history, saw soldiers who don't rape women, who do not kill with impunity, or don't steal from the public. They will remember Museveni, that Museveni turned the number of killing fields during Yamini and the Okero Trust rule into an industrial center. In the 70s and 80s, people would scan the number of forests on a daily basis to retrieve corpses of their dead relatives. Government soldiers would take their victims to this slaughtered dungeon and leave their dead bodies to be collected by their relatives for burial. The place became a mortuary of sorts. A group of youth permanently remained there to depend on income from relatives searching for the lost relatives. Museveni would be remembered for pro-people policies like UPE-USE, Wanabagagawale, prosperity for all, free and fair elections, right from the village level to the president. Therefore, no retiring president would wish to see such achievements erased by his departure. He therefore cannot hand over power to a person who threatens to undermine the above. In the case of Uganda, these must remain monuments of President Museveni. Kyobula nkugamba onakuba Museveni kati yate amukuba kujjawo bibi nti bwempa kati kana akatabo nakawandiika Museveni the revolution nakawandiika 2013 November kakati ate bwenkoko osomera olwaleero byebino byajjawo bizeemu ate yayimba bizeemu nawamu emmotoka nesijjembe n'alyoka akyuka. No, every system develops political inertia. When a system remains in power for a long time, 35 years, it retains the political inertia. Okay. You have commercialized the problem. Bumbanga muli mwekezayo nga muvudde mu power ebintu bisatu ebisudde government bani bogamba abali mu buyinza. Okay. Babanga batudde kubanga Museveni atubulira mu kitabo ki nti yatulira opoti ne muganda bwakena doko nga bebuleminga ani yasudde government. Museveni nabagamba abesonga mwenu abifogote mwaleeta abayisirayiri tebabasudde mwaleeta abaki Amini Museveni writes in his book nti nabatulira Tanzania ne bakakati mulwanira ki mumusudde ekintu kyammwe ne Museveni naye bw'atuulanga ne batuula bategeeranga nti ekisinza okubasuula kwagala ssente the urge for money obutazikkuta obutakuta ssente ogaye biri bisatu yes kibakoze bubi urge for money. When you look at a country, we are going to the East African Federation, but Uganda is the only country which does not have a vibrant stock exchange. Uganda does not have a national chamber of commerce. How can you have Kasita, Kampala traders, and the Bagaga Kuagalana? Bilirudao. How many policy statements have we received from Chirumira? From Kasita and Bagaga. Katibawo Onako olwenkya bagenda kudemonstratinga emisolo gye basukkiriddeeko embeera covid bakubye ebizimbe renti bakuba emisolo gyeyongedde kati bakubira ku minzaani. Museveni bamulimba abakolera engoye abejjinja tebakola ngoye bakuba ne bateeka wali ne bwe yabagamba nti muleete mutukolere gundi masikisi baali bazikuze Kenya waliwo yaŋŋambye nti engoye kino ekirala simenya apatapapapapa ki Museveni ne bamutwala mu bus assembling feasibility study ng'ogijjawo basi meka ziri luddawo n'ateekayo ssente zaffe n'aziteekayo. Why? He does not have experts on this. Nti talina Kasita nfu Kasita nfu aba Uganda Revenue Authority bawanga Kasita ssente yediine ne bagiriramu ssente is dead. Mbabazi n'agikozesa Kasita n'agikuba ekigo Sekito gwe bakwatira mu Buyeekera n'avayo Amnesty n'akwata Kasita n'agirwayisiramu Museveni mukyalo Oliver Kigongo nabba National Chamber of Commerce n'afulastratinga n'omuvubuka eyali agala ogizaawo era Oliver bajja kukwata bakola atambula na Museveni ku mikolo yagitta buli wagenda ebwera n'olaba erika Luhanga simanyi private foundation n'olaba bitaatule simanyi presidential round table. Use this. Where do you find the mutunulire today? Uganda bajiwadde hostinga the East African Monetary Fund.
bwetuvunjisa sente olwaleero ani alina sente ennafu ne Southern Sudan yakwefuga eyaffe egisiiga Uganda yes where do you find a country apart from political rhetoric okwogera ennyo East African Federation what structures have we put in place nga ne standard egireero wano teyingirawo yabana kati bagirayo bakiriza Abanyarwanda pipeline yes pipeline tugenda gisasule Tanzania eddwaliro abaali badde tebagenda buyingi president yakwata abaana 30 eyali mu State House sente n'azibba teyabatwalayo naye nga buli mwana ayingira eddwaliro emitwalo bagenda basafina kya museum chuma cha cancer tulina kyawo cha museum are we ready for the East African Federation you people when you sit down you people are we ready for the East African Federation are we ready where do you find a country which does not have a vibrant gomanyi gondi chairman wa stock exchange mu Uganda umanyi simumanyi you must have a stock exchange where to capitalize you don't go to bank you can raise money from shareholders tiriwo wa national security fund tiriwo national chamber of commerce mukati ngo yadduka n'agitwalira mu leso tujja kukwata government yabanulize ekyo kwata bamukomeranga yagitwalira mu leso yadduka nayo n'atunda ebizimbe byasangawo agiremeddeko bw'ati agyeripieko abasuubuzi bakyamu bagenda kwekarakasa ngenda kubafulumiza akatabo Museveni yabawa concessions musanvu abasuubuzi mu 2012 12 kubamba bazi how could I told you Uhuru Kenyatta was here for 4 days this is when Kasita decided to stage a strike when Uhuru ngazewa president azona ku visiting eggwanga Uhuru amalagenda nga bamaze okwembalasinga Museveni I told you a man wanted to start to put up anini andipoti ati malaba mubuze seiko ani yalumba musajja mukulu ayina ekyapa n'amusonga mu pisto n'ekyapa ne bakitwala nawe matugeza obusuma bwammwe n'obutabala ekyo kimu bumbeeranga mwikizayo mwagala nnyo sente ekyokubiri mujoga humiliate the people nti bwamala okubakola bakasasiro how can a man like me to put on kasasiro ngamba koledde ne mama nga bagenda mwokya ngende kasasiro nze ndi musiru ewa miliyoni emu mwe mulina miliyoni ekati esa he has a job which job mention my salary siza gere yedo nakulumu kuba kwali kunjoga bakanyugere banfuge siza genda hiyo kakati the politics of the future politics is determined by permanent allies political alliances and structures nemo bumukera kumachakatinga muganti nonkubira tukolere constituency ndala tuweze bitano India ina 1.6 billion people ina baka parliament lupaga mumina bameka bitano abiri mwenda all of the money is spent on politics kuba buli omwayi n'okulya kakati abagenze wasala ate baduse balaga wa Bobi Wine ziba buziyo naye ffe ababakole ffe twakkiriza abagenzi ba Museveni twatudde 10 mu meeting nembaga no tetukola pate y'abanyiivu ensi tejja tutegera naye ffe katumukolere nnyo nga musiiwuka omukazi atambule ne gomesi yeeyo ebituli abantu bategere nti Museveni tasasula bantu be abaganda baganti sajja anyirira ekiwalala yanyira buli kimu n'abantu begabaleka mbu ayina sente yes omwana omugagga tasikira ku bintu bya kitaawe nedda tewali nsonga alina kubisikira abako n'omugagga bankubye buli wamu bizinesi zange ne bazonoona ne bakola ki nabalemerawo options mwete mundisobole kuneba what if I start a church bwe ntandika esaba omunsobolamu obama amafiina alina sente ayina biri byennyini super ebibakubye ne bibogoloza kakati ekyo ekyalack of alliances okulowooza nti abayimbi babaze muwe bakusasira sente walijjawo ow'amagye gwe tuliwa ekyokusatu tebalina structure nagambye nti the president be bold enough and tell us that Salim Saleh is de facto number 2 because it is embarrassing vice president ali gulu katikira ali gulu prime minister ali gulu kakati who is in charge of this country the president should come out clearly agambe nti ninga kasto kubanga nze nkitegeera you see me am a realist nti Saleh gwe kusoso okujja bwe twava mu kaluka 2016 Museveni yalonda Saleh era ne muwana mu magazine yange werinja gibaleeta mbadde ne mmotoka mweri kandi Saleh diwo mu NRM nimbaga Saleh kaya asobola kuteeza gavumenti eno mbabazi gyateekamu abantu
Salete bamukuba yayita gavana wa banka nayita nabani ngali mutundwe wali obwade dipepa ne bamukubamu nti aje kukolesa mbakazi ate Museveni kasoma muteeka mu ebyo abakutadde Salete ne bamubatula kati kuno gwakubiri. Are we creating a Dodoma in Tanzania? Are we creating a Abuja? Guru. Big world again now. Abaganda baganda yogera mazima ng'omusezi. Agulese one. Tutekulira ko bantu ba. Let the president come up and say I'm like a Castro. This is my bulabali omuyita Daniel Otega. Yaga but eyogia lungu kakati salibo bagwo jeyo. Kitegeeza abalala muzeeyi atuuse ku situation takyalina gwe yeesiga unamona abalala batadde gano gabbike ate akalimeddeko abaana ne badduka emisinde entuuyo ne zibagwamu n'abaga nti mbawenga ya Museveni bafuuse bakabaka bafuuse bapulezidenti abanazikanikirawa ekikazi nekisuka nekigaalamu amagaakyo muzeeyi emmotoka twazireese edda abo waliokirabyemu nga bagivuga ababaka ba palamenti bo baba wasere give me a choice ezo motoka bali zikomeza wabana ne bazivuga ne baziza ku State House kati nabagambi bana bayiso nabimba sekerera nabagendi segona kimye kimu mupira tebabita budde babadde bakimanyi kunda bakuyimiriza segona batita bakubi waje segona kumuga nabagambi ate bayina pole bambeka be basoma politika economy segona nakulaba sawa zino wamuje kumugati anna babulidde nti noyo kiwanuka nakanuka nakewuva kanuka natu wala kiyingi nako kali kagenze mufiye kanuka agundi kakuba magogo kanuka agundi kana kabaka kamwaka sewanya na alani si kabaka omubaka kana kafungula ndiga kawumba tu kasiru kubaka nkubuli ogamba oti mbaka wa parliament tasona nti magogo tasona kuli yafufa ndichi ndiandi kakati member wa parliament ategwa ajagala na member wa parliament kati kusika wumba tutu sika fungula ndiga mtamenya tumaliriza operation yatudde ekulembera oluvuganya basi ne yanziza kakati wave sad wave wajirabyeko nabaga nti sad wave tegenda kugira mu mpewo sad wave tells you how organized you are. You must have an orderly dispersing as routine jobs. Ndikakati President Museveni singa tabadde talina babbi ebizimbe ebiri ku mortgages na biki balifunye ekizimbe kimu mu kibuga ne bakiwa abatunda engoye ab'emivumba bukyaba bagala kati Museveni bano bamulimba agala emivumba mu bano batunda bayina engoye nayitiru teyina kyakola yi challenge you nayitiru take me to the president and I expose you wali watekina ekyababbi ennyo ojjukira nti Museveni yakwata egundi ebugolovu nawayo kanana sani namuleta abaana 10,000 jagoa abaana 10,000 baliwa ate emberera ekyaliwo agowa eriwa Museveni nalonda ne special advisor unagoa where is agoa and agoa was Museveni's initiative. When Museveni met Reagan he said your excellency you are tired of beggars you want to trade. Museveni who initiated agoa did not his country has not benefited from agoa never how long wajja kujjawo omukulembeze wano akwate ebintu bya Museveni byennyini Museveni zaivole towers mu myezi 6 eggwanga litambule kasali kwata abasoma ne badduka abasoma batasobola kugoba abasoma bibamuleetedde ekizibu kakati yaddidde leya n'agizayo mu minisitule wa Nankabirwa nenja kusomera akatabo miliyoni 4 eza dola Museveni yazeewola naseeka muleya ne bazibba abasajja bazibba ne babagamba timujja tukwata mutubulire omulamuzi tebaliwo wali kyetaliwo buli agenda taliwo kati Museveni bamubbye sente ze kati akiriza muleya ne bona okiriza muleya ababbi bogenzi era ababbi ba Museveni era bagendeddeko ewa Nankabirwa kakati omulalu bamusibye essanja ate Nankabirwa omulalu bamusibye essanja ne banetulabye wano tubonyebonyi kati miliyoni 4 biri mu manifesto ya Museveni nti ebyalo 84 naye yatumako abantu bakebera emiti nga gyali bwenkuyege transforma zonna nfu waya zonna za aluminium zimala emyaka enyumba zikwata omuliro kati yekye yakoze kati le yagizizayo Wanankabirwa n'ababbi bali ku mugongo. We shall get a government that will change this government in 6 months ensi yewunya ewa mzee tamne katusibira njagala twogere ku nsonga ajja kwata ababbi abateeke kabangali
oli kyalikola kuteeka babbi kabangali kakati deputy IGG bamugoba olwaleero ntegedde ekyamugobya mbawulidde ku butambi bwabwe naye okumanya abasajja bano bajozi oli yagenze wa deputy IGG namugamba muzeeyi yagoba ku mulimu naye njagala onsomesa webakola nkube nnyondo mutwe that you should come to me onkudaalire nti nkuyigiriza eki bwebakola ate bandalikola bulungi ate balingobye naye you people mwe do you think you are the last government in this country to be arrogant like this? Arrogance, the future of any generation is political allies. Okay. Political allies, mikago, honest. But if you are building a slave master relationship, a dog and its master hunting a dog and master, temuja kutambula. Wewa. Nze Tamale ngatumaliza oludde oluvuganya nga lukulembeddwa omukulu Mathias Mpuuga avudde bakola political bakoze constituent yabwe nga balina enteekateeka gye bagala okuba gye bayanjudde era nga bagamba nti wabeewo constitutional review eyeggwanga lyaffe Uganda nga mukyo bagala nga waddawo term limits zibeere nga ziddawo komu ku bisanja wamu n'okubanga amateeka gyo mu palamenti anti Mpuuga musiru ne bagamba nti Mpuuga yajja n'omuntu omusiru era n'aba n'omuntu omusiru. Let me tell you, have they failed to defeat Museveni because of term limits? Do we have term limits in Germany? Makeri Kwali. Do we have term limits in Britain? Do we have term limits? The only country that has term limits is USA. Because of Athena Choba Chidam 56. Ngali kwa mwingeze. Ekyo kiyita defeatism. Zambia yaba wangud yabaze bavubuka. Nategera nti abavubuka bali jobless balina mirimu. Oyo Mpuuga alina kadenga alina ki. Uyu umufere Mpuuga yutaida cyane abo banamboze entone bafeketa kwa nentane kati ndakazungane kadre no pendulamu. The issue is not term limits. I want to tell you, Raila Odinga yaleta majimbo naga nti obuyinza buve Nairobi budde ku district ku provinces bagavana b'amaanyi because they cannot get the center. Naga nti provinces obukutawangula provinces Chimulemyera, why the issue is yes is not marketable. See method. You don't need to change the constitution. Kakati kankubuli okumanya Mpuuga musiru nnyo. N'amazzi g'onaabyemu bw'ogana bamu osiriwala. Do you know what it means? Etteeka teridda mabega. A law cannot reverse. What you are telling Museveni is that after 35 years, when you bring the term limits, Museveni become abayina emyaka emirala 10. Yes. After 45 years. No law is not retrogressive. And in the political science, who brings term limits? A person who brings term limits is a retiring president who fears the successor, who does not trust his successor. Jerry Rawlings, he knew, he was not sure that his successor will treat him well. Enyumba ye bajocha bali bamusibye Jerry Rawlings. Jerry Rawlings yali akubye banne bonna nga bakubye amasasi. He only survived on one thing. He's married to a princess of Uganda ina abantu 95% bakabiremu. Rawlings yali awasizza omubeja we Kumasi. Rawlings n'olona kule balujjawo yatta banne. Kakati kyeyava agamba yakola constitution. There is no president of Ghana who rule Ghana for more than 2 terms of 4 years each. No lakuna. Okay. Constitution yamwe gye mwakola ekugamba no president of Uganda shall rule Uganda for more than 2 terms of 5 years each. But when it gets to that majority, nti Bible yagamba nti toyendanga. Nemukazi wabadde omulumbe awusigala omwebagala. Kakati ebaya kanogwezi. Ebaya kano kakati laba katusi. Nawandika mu katabo kange n'empola nti mwete mubala. Nabaga nti omusango gw'obubibwaini guba kugenda mu kooti. Abalamuzi baliragidde nullification. Nembaga nti oyinza kuddira mulamuzi. N'omugamba edda abalamuzi nga tebalitayalinga. You were judged for life. Ne bakibakolera. A judge can resign now. Judge bw'amala okuresigninga afuna omusala gwe emyaka kogwewo emyaka 10 ng'awummudde n'emyaka 15 ng'afudde. Akyakuwagaza ki?
omusala gwasigala gufuna kati katusi avuddeyo naye olw'okuba obulaza mwezi amawulire ez'abamenvu naye kati gundi atukoze bubi kakande is very good tebamanyi nti gavumenti yamugobako mu New Vision nakonekanakovukalwinjako neguleme kakande is a highly intelligent man ono omuliza batinira kugoma kaka nabi tonkozesa oyo omuliza njakozeseni mbongo aliye yavaawo yagenda mu New Vision nze nfaanano y'omuliza sigenda kuba nsukka ono ngenda kuba mberekereza kakande bwe baba nga talina mulimu Mao kakande is a DP man. Mao should get this man as a handler. Kakande is highly intelligent. The best journalist we have in this country is John Kakande. Very analytical, highly educated. Yali musomesa wa Lungereza. Kakande yasoma political economy. Tofauti na abati kutengene na kubanga aliyamu tutteyo kubanga bateekayo ebirango byabwe mu New Vision n'ebirango bya education mu babira sente oyo naye muntu oyo naye omuteekako kani compare him Kakande mukulisa wale bale balungi awenye nnyo abantu abo mwekomere festival ngile paka sana Paris chief mwenga msikana kwa stili tukwenda ndakone sports wamune mwana majo nabo kanoka kuwa mukuru saika yasin tova kwa stili ya kwa kama abankumire assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh sadi wewe ne kusanga ko ina wakati na kuata sadi